Hei kaikki ja tervetuloa katsomaan tämä video. Mun nimi on Nita ja mä oon Helsingistä eurytmian opiskelija ja samalla myös antroposofinen tutkija ja mä oon täällä tänään. Mä oon Laura ja mä opiskelen myös eurytmiaa täällä Helsingissä ja oon kulkenut hienoa tutkimusmatkaa Nitan kanssa antroposofian ja eurytmian äärellä viimeiset vuodet. Joo ja meidän työskentelyssä meidän yhtenä teemana on ollut Pyhä Äiti ja nyt meillä on mahdollisuus tämän kurssin kautta, mitä me ollaan järjestämässä, niin päästä yhdessä muiden osallistujien kanssa tutkimaan tätä Pyhää Äitiä 3 eri laadullisuuden kautta. Ja meillä on äiti Maa, Maria ja Sofia, joiden kautta me lähdetään eurytmisesti tutkimaan tätä teemaa. Ja tarkoitus on, että tullaan yhdessä avoimin sydämin ja mielin Pyhän Äidin teeman äärelle ja annetaan jokaisen kokemukselle tilaa ja aikaa syntyä. Ja tutkitaan pääasiassa eurytmian keinoin näitä laatuja ja lähestytään niitä yhdessä. Ja myös Schubertin Ave Maria musiikkina auttaa meitä syventymään näihin laatuihin. Ja tästä musiikista me voidaan löytää keinoja luoda yhteyttä äiti Maahan, äiti Mariaan ja Sofiaan. Ja meillä on myös kurssilla informatiivinen osuus. Ja asiaan ja näihin laatuihin perehtynyt Ilse tulee puhumaan meille 3 Madonnan teemasta. Really lovely to have you with us, Ilse. Would you like to introduce yourself and say something about these 3 Madonnas? Hello, thank you. I come from Austria and I'm very happy to be with you. I try to contribute some ideas and images about the divine feminine. And this is a very interesting subject. And I hope that we can meet these forces which help us to go the path of the soul. Thank you so much, Ilse. It's really honored that you are with us. Ja me ollaan Nitan kanssa kuljettu yhteistä eurytmia-matkaa myös Eurythmy for Youn erityisherkkyyskurssin, erityisherkkyyttä käsittelevän kurssin kautta. Ja Eurythmy for Youn perustaja Theodor Thunhammer on ollut mukana meidän eurytmia-matkalla. Ja hän on halunnut myös tulla mukaan meidän kesän kurssille, joten meillä on myös etuoikeus saada kokea Theodorin eurytmiaa. Ja hän tulee antamaan meille eurytmian avulla impulsseja todella syventyä näihin laatuihin. Theodor, it's really great that you're with us. Would you like to introduce yourself? Thank you, Laura, and thank you, Nita, for inviting me and also Ilse to your workshop in Helsinki. And I see your project part of a larger event, this Eurythmy for You Peace Project in Sugdidi in Georgia, where we try to deepen some of the connection of Eurythmy to ourselves, to the earth, and from there develop it further. And what you developed during the last year with the Ave Maria and what it can give to us is an important contribution to what we try. Because you will try to bring our 30 team members within 8 days on stage and in such a way that you really experience what the Ave Maria of Schubert can give to us. That's enormous, and that you can bring it to the people already in Helsinki. It's gorgeous, and thanks that I can be part of this. Kiitos Theodor. Ja nyt me haluttaisiin oikeastaan lähteä tekemään eurytmiaa
ja päästä pikkusen niihin laatuihin käsiksi, mitä me ollaan siellä kurssilla kesäkuussa työskentelemässä. Ja siksi mä haluankin kysyä Theodorilta, että Theodor, could you show some gesture or sound that is connecting you to the Holy Mother that you could share with us right now? One way of trying to connect with these layers of the Holy Mothers, the layers of the earth, with Sophia, Maria, and Lilith, can be the archetypal gestures of Eurythmy. And when you, for example, just do a simple gesture of ah, which is inviting to that streams can come in to receive, yeah? And you do it in such a way that you invite your higher forces to just stream down through you, and you just practice letting go from layer to layer to layer, and really try to let go. Then only you have to wait that something happens and you suddenly feel something is changing, carrying you. And this kind of connection with your inner and your inner depth, yeah, is somehow a deep encounter and also a precondition to not intellectually approach things. Or another simple, seemingly very simple Eurythmy practice is the so-called Jupiter movement. You have the left hand and you form a sort of seedling with it, and the right hand circles around it. It's just a simple circling. But suddenly you notice, oh, that's more under the earth, and that's over the earth in the light. And when you notice this, it only needs a little modification, that you maybe let go a second time, and maybe you let go a third time before you return to the light. Yeah? And then you dive in again. And you let go, layer 2. You let go again. And with this, in the light, you make your step forward. And you just, relax into this. Let it carry you. And with this mood, we can then, in our second and third meeting, where I can, or am I allowed to contribute, just use the Eurythmy gestures for the sounds of the names. When you do the Maria, the M, the A, the R, the E, and the R. To just open our hearts to this realm. Or for Sophia, we use the S. Where does it want to guide us? The O, the F, and again, E, R. And we will try to say hello to Lilith. Li, 2 times Li. Li, L-E, L-E. And then, where does it end? What does it want to give us? She, Lilith, the Black Madonna. And through what we do with the Nita's and Laura work in Ave Maria, through what I try to let go into the depths, we try to open up towards that. We do not reconceive what should happen, but that we allow ourselves to be surprised, everyone in its own way, that the inner can start to speak. That's what we want to try. And Nita and Laura and Nita will then bring it into tone Eurythmy
where you follow this path through movement even further. Thank you. This was great, Theodore. It's always a gift to be a present doing Eurythmy with you. Ja seuraavaksi mä haluaisin oikeastaan kysyä Theodorilta toisen kysymyksen liittyen maan 9 kerrokseen ja millä tavalla se liittyy meidän kurssiin. Theodore, could you also speak a little bit about what it is, the connection, how the Earth 9 layers manifest and reflect in us? In the end, it's a social question, because these layers, they are somehow in the evolution of the Earth, it needs something that keeps us on Earth, which allows us as not only physical beings, yet to be here, yeah? And at the same time, these forces which just say, oh, we love you, be here, can make it difficult for us, yeah? Where light is, there's shadow. And so the development we human beings have gone, a similar development has taken place to allow it to happen on Earth. And that's somehow behind the layers. And the Marias actually, but Ilse is the specialist in it and she will bring it, you know, is then that how can we connect with these forces in us which unconsciously work in us in such a way that even challenges can become something on which we can develop and the force of love can grow between us. Ilse, do you want to add something, maybe correct what I said or turn it around? It's very helpful to know about the layers, the inner layers of the earth as spiritual concepts. And we can understand it as forces of resistance, but also as forces of support in some way. And the Three Madonnas, they are helping us, and therefore we also call them mothers, because they are caring, understanding, blessing, and they help us to stand in the darkness and to feel guided, yes? And this strength they give us, we can develop presence in the darkness, yes? And stillness. And also we can rise our awareness. Now I have a question to Laura and Nita, because the main thing will be in this workshop, your on-site work on the Ave Maria. And you said you discovered layers in this tune of Schubert, which has something to do with this journey. Can you say a little bit about this and how you want to guide us there? Kiitos kysymyksestä, Theodore. Thank you for asking. Me ollaan työskennelty Nitan kanssa vähän Schubertin Ave Maria-kappaleen kanssa ja tutkittu näiden laatujen näkökulmasta, mitä tässä kappaleessa elää. Ja me ollaan löydetty sieltä lämmin virta, joka kuljettaa, ja tästä virrasta me ollaan löydetty jotain Marian lämmön kaltaista laatua, jota voidaan lähteä tutkimaan yhdessä. Ja kun se kappale laulaa pitkin sävelin, niin siitä me ollaan löydetty jotain yhteyttä Sofiaan. Ja se laulu vie meidät tietynlaiseen laatuun, yhteyteen tietynlaiseen laatuun tai laadun kanssa, jota halutaan lähteä myös tutkimaan yhdessä. Ja mitä niissä tummissa kohdissa elää, jotka soi kauniisti, mutta jonkinlaisena kipuna tässä kappaleessa. Voiko niiden kautta löytää äiti maahan jonkinlaisen yhteyden?
Ja on hienoa päästä tutkimaan tätä yhdessä. Todella merkityksellinen ja täyteläinen aihe. Ja vaikka ei olisi eurytmiasta aikaisempaa kokemusta, niin oikein lämpöisesti toivotamme kaikki tervetulleeksi näiden tärkeiden teemojen äärelle. Ja ei malteta odottaa, että päästään tutkimaan teidän kanssa yhdessä, että mitä kaikkea me löydetään ja luomaan yhteistä tilaa, missä jokaisen kokemukselle on aikaa ja tilaa ja läsnäoloa päästä tulemaan esiin ja elämään tilassa. Ja kurssi tapahtuu tosiaan 13. ja 14. päivä kesäkuuta Helsingissä Marjatta-koululla. Ja tarkemmat aikataulutiedot ja hinnat löytyvät Eurythmy for You -nettisivuilta ja ne on myös tässä videon yhteydessä. Linkit ja kaikki tarkemmat tiedot. Ja oikein lämpöisesti tervetuloa ja toivottavasti nähdään kesällä.